conferencias intergubernamentales que dieron lugar a los sucesivos tratados de Niza, de tal, no sé qué, de Maastricht, de todas partes, con un seguimiento mensual donde traíamos gentes de las instituciones y también gentes de la prensa acreditada en Bruselas para evitar un diálogo hispano-español. También aquí, con esta sesión que celebramos, pues rompemos eso, hacemos un diálogo, un debate con interlocutores venidos de los Países Bajos e interlocutores españoles, con gentes responsables, secretarios de Estado, directores de los think tanks más prestigiosos de España, de los Estados de Holanda, y con otras gentes que van a enriquecer este debate. Solo recordarles que esto sucede en un momento en que la Unión Europea está en esta actividad por tener inputs, por buscar respuestas, por aceptar preguntas a propósito de esa conferencia sobre el futuro de Europa en la que está embarcada. Y que en concreto, esta sesión se va a dedicar a la autonomía estratégica de la Unión Europea, buscando una visión hispano-neerlandesa. Y que, como ustedes saben, ahí nos la estamos jugando, porque las cosas han tomado un cariz después pues, de la presidencia de Trump, después de la retirada de Afganistán, después del acuerdo AUKUS y después de otras cosas parecidas que están obligando a la Unión Europea a tomar las riendas de este asunto, de sus propias capacidades y para generar una autonomía estratégica, pero que no construir una Europa de la defensa y de la seguridad, y que eso sea compatible con el libre comercio y otras cosas que queremos, en las que creemos firmemente. Bien, pues felicitando a todos los participantes, autoridades y expertos por estar aquí, agradeciéndoles este momento que va a ser de gran esclarecimiento para todos. Pues le doy la palabra al presidente del Instituto Elcano, mi amigo José Juan Ruiz, que ya me dijo una vez, recordando unos amigos mexicanos que se presentaban a las elecciones con el eslogan: se hizo el 100% de lo que se pudo. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por esas amables palabras, por recordar las anécdotas a las que somos tan devotos tú y yo y que a veces esclarecen tanto de la personalidad de los países. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Nosotros también, como el Real Instituto Elcano, estamos encantadísimos de estar hoy en la Fundación Carlos Amberes, poder organizar estos debates. Después de casi 30 años de pertenencia conjunta a la Unión Europea, las relaciones entre Holanda y España no han sido o no habían sido particularmente intensas. Creo que es algo que los dos países nos dimos cuenta que había que rectificar, y la verdad es que la publicación el año pasado del papel, el non-paper sobre autonomía estratégica, creo que marca el inicio de una nueva fase de colaboración entre los dos países, que marca también, junto a estos actos que vamos a seguir manteniendo a lo largo de estos años, un poco dónde están nuestras ambiciones. Y nuestras ambiciones es dos socios comprometidos con la Unión Europea, dispuestos a hacer contribuciones conjuntas con el mejor espíritu de colaboración y de construcción para que podamos abordar
a estos problemas o estos retos que Europa tiene delante de ellos y que Miguel Ángel ha someramente señalado. Yo creo que la conversación que hoy tendremos es una conversación que tiene, aparte de esa doble dirección de qué pensamos holandeses y españoles sobre algunos de los problemas, sobre cómo construir esta autonomía estratégica en un mundo abierto. Creo que esta segunda parte no es puramente circunstancial, califica mucho lo que ambos países queremos hacer. Creo que tenemos dos grandes temas a los que les dedicaremos la tarde de hoy. Por un lado, los temas de defensa y seguridad, que sin duda alguna van a ser importantes y en la que seguramente también van a abrir otras oportunidades de colaboración en los próximos meses, aparte por la Conferencia de Defensa Europea, por la celebración en Madrid en el mes de junio del año que viene de la Asamblea de OTAN, en la que esperamos que el Real Instituto Elcano juegue también un papel importante en la colaboración de la cumbre de think tanks que normalmente acompaña a este tipo de actividades, y desde aquí invitamos, por supuesto, a nuestros colegas de Ende a estar y colaborar con nosotros. Vamos a trabajar juntos en esa cumbre. Y además, otro tema no menos importante, no toda Europa es seguridad y defensa, aunque es clave. Creemos que todo el proceso de reconversión industrial y reorientación industrial de Europa es importante, y aprovechar las oportunidades de industrialización que nos abren los retos que tenemos, la digitalización, pero también el Next Generation, los fondos. Creo que es un tema en el que los dos países podemos colaborar de una manera constructiva. Yo no quiero quitar más tiempo a nuestros contertulios, todos ellos destacadísimos que han pensado en estos temas que vamos a abordar esta tarde, y agradeciéndoles nuevamente que estén con nosotros y mostrando la más absoluta disposición del Elcano a cualquier tipo de sugerencia para que podamos seguir colaborando. Les doy la bienvenida al acto, les agradezco mucho su presencia y me siento para escucharles con muchísima atención. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Good afternoon, all of you. This event, you can use both English and Spanish. We have translation. We also have streaming, so also good afternoon to all following us from online. It's also a good opportunity to celebrate that we are on the eve of the third Elcano Klingendal Roundtable, in which experts from both think tanks, together with officials from both government, exchange views about the future of Europe. This is going to be the third session. We started in 2018. Because of the pandemic, we didn't have a session last year, but here we are again. And it was the idea of the Secretary of State for the European Union, Juan González Barba. Now I will introduce to the panelists in a minute, to take advantage of this roundtable to have a public event in the context of the Conference on the Future of Europe, to exchange views with the public, among experts, civil society, officials, and here we are. And here we are in three dimensions, not just on the screen of Zoom or Teams, but here. It's true that, well, we still have some protocol of social distance and using mask, but well, we also want to celebrate that we can be together and that we are here for discussing the future of Europe. Voy a presentar a los panelistas, pero la idea es que esta sea una conversación entre ellos, pero también con todos ustedes. Y esa conversación no es una sesión de un interrogatorio ni preguntas y respuestas, sino que entre todos podamos debatir sobre las cuestiones que nos traen aquí. Efectivamente, vamos a intentar combinar tres elementos. El primero de ellos es, efectivamente, hablar sobre el futuro de Europa en el contexto de la conferencia. Pero lo vamos a hacer con un focus, no vamos a hablar del futuro de Europa en general, aunque tal vez alguno de nuestros participantes quiera
Creo que puede ser interesante también comentar cómo la reflexión sobre el futuro de Europa se está desarrollando en España y en Países Bajos. En este sentido, tenemos la suerte de que tanto Ren Kortebek como Julia Fernández están muy activos los dos, cada uno en su país, en las sesiones de la conferencia y tal vez nos puedan explicar desde su posición fuera del Gobierno, desde su posición de sociedad civil, desde el think tank. Ren Kortebek es investigador de Klingendal y Julia es presidente de Equipo Europa, de los movimientos europeístas juveniles, cómo se está desarrollando este ejercicio. Pero, como digo, esto lo vamos a combinar con un foco sobre los elementos que ya han mencionado el presidente de la Fundación Carlos D'Amberes, Miguel Ángel Aguilar, y el presidente del Instituto Elcano, José Juan Ruiz, en relación con la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y esto que es el asunto que identificaron los gobiernos de los dos países en el papel que se elaboró a final del año pasado y en principio se publicó finalmente en marzo de este año sobre la autonomía estratégica, que es una temática muy transversal, que si hay algo que podemos identificar como un concepto clave para el futuro de Europa es justamente el de la autonomía estratégica, porque tiene que ver con nosotros mismos, con cómo somos más resilientes, más competitivos, más autónomos y al mismo tiempo cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Por tanto, futuro de Europa, pero en relación con esta temática. Y en tercer lugar, y con esto ya termino, paso a presentar a los panelistas y mi función de moderador, espero que sea eso, moderar la cuestión de la relación entre España y Países Bajos. Es decir, antes lo ha mencionado Miguel Ángel, a veces el debate sobre el futuro de Europa corre dos peligros. Uno, que se haga en la burbuja de Bruselas por parte de los pundits que se dedican a temas europeos, en las instituciones, en los think tanks, en los medios, en los corresponsales de Bruselas, esa burbuja que seguimos desde las capitales, pero que, digamos, es un contexto un poco ajeno, ¿no?, a la realidad del resto de la Unión. O que sean debates que hacemos, ¿no?, en los distintos Estados miembros, pero que a veces tiene esa característica, en el caso, ¿no?, de ser muy hispano-español, sobre reflexión sobre cómo vemos el futuro de Europa. Creo que es muy original hacer esta reflexión uniendo España y Países Bajos. Y lo es por motivos que ya quizás se han apuntado, ¿no?, después de más de 3 décadas juntos en la pertenencia, siendo la cuarta y la quinta economía de la Unión Europea. Yo diría que los dos estados medianos grandes que hay en la Unión Europea, dos estados europeístas, y que, sin embargo, bueno, pues pueden reforzar muchísimo más su cooperación política e intelectual y social sobre cómo ven el futuro de Europa. Y entonces, en ese sentido, la idea de hacer esta reflexión juntos, dos países que se caracterizan ambos por ser muy europeístas y al mismo tiempo por tener un enfoque bastante distinto sobre qué significa ser muy europeísta, lo cual lo hace más original y más interesante. Y que justo en este asunto, pues obviamente a puntos de convergencia, divergencia, más bien de convergencia, porque cuando se ha producido ese non-paper que se mencionaba, pero queremos seguir avanzando en ese terreno. Entonces, el formato un poco de la sesión, que ya digo que nos gustaría que se animaran a preguntar, a comentar, porque también los panelistas también quieren conocer, ¿no?, la opinión de todos los que estamos aquí. Vamos a dar la oportunidad que cada uno de ellos haga una primera intervención sobre esta temática, fijar una posición personal, o en el caso de Juan González Barba, que es el secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España, y en el caso de Anita Ende, que es la directora general de Cooperación Europea del Gobierno de los Países Bajos, pues también en nombre de sus respectivos gobiernos. Y luego tenemos, pues, como ya he mencionado antes, a Ren Kortebek, que es investigador de Klingendal, a Julia Fernández Arribas, que es presidenta de Equipo Europa, y a Marcel Jansen, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y también investigador de Fedea. Entonces, estamos aquí, think tanks, universidades, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, bueno, y todos los que están aquí también en la sala, que, como he dicho antes, por razones de aforo limitado todavía no somos muchos, pero ya empezamos a sentir un poco de calor de las 3 dimensiones y esto siempre es una alegría.
Entonces, sin más, y ahora ya sí que es verdad que me callo, le doy la palabra para que rompa el hielo, pues Juan González Barba. Muchísimas gracias, secretario de Estado. Muchas gracias, Nacho. Paso ahora al español. ¿Hay problemas con micrófono? ¿Puedo? Estoy bien. Entonces, me gustaría agradecer, por supuesto, la hospitalidad de la Fundación Carlos de Amberes, como siempre, tan europeísta y comprometida con todo lo que se hace en relación con Europa, a los dos grandes think tanks, al Real Instituto Elcano y al Q&As, por haber aceptado conjugar lo que es su diálogo anual entre ellos con esa iniciativa que se inscribe en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Y voy simplemente a elaborar los tres elementos un poco, porque no quiero acaparar el debate, a los que ha hecho referencia Nacho. En primer lugar, Conferencia sobre el Futuro de Europa. Nosotros, desde el principio, en España, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quisimos complementar lo que era la consulta paneuropea a la ciudadanía con un marco nacional de consultas español. Lógicamente, somos un Estado grande y diverso y pensábamos que se necesitaba implicar a todos los territorios para de así, de una manera mejor, que los ciudadanos tuvieran una doble oportunidad, aparte de la paneuropea, a través de la plataforma digital y a los que participen en el panel de ciudadanos europeos, poderlo hacer a través de este marco nacional de consultas. Y dentro de este marco nacional de consultas acordamos con las comunidades autónomas y la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, organizar nosotros 5 de alcance nacional, complementado por uno o varios que hacen las comunidades autónomas y la FEM, bien individualmente, bien en cooperación con ellas. Este es uno de los 5 a escala nacional y pensamos, a la hora de elegir cuáles serían esos 5, que la autonomía estratégica bien merecía un epígrafe aparte para que los ciudadanos pudieran opinar y recabar más información sobre qué es lo que pretendemos decir cuando hablamos de ello. En segundo lugar, la autonomía estratégica como tal, que como saben es un concepto que empieza en el ámbito de la política común de seguridad y defensa, que se ha ido ampliando. A continuación se vio que de resultas de la COVID también tenía que ver con política industrial, con mercado interior, con ayudas de Estado, con la política comercial de la Unión Europea, incluso ligándolo a cuestiones comerciales y fiscales con la fiscalidad y con el papel del euro como moneda de refugio también, como valor seguro en las transacciones internacionales, pero además, y como se ha visto luego en el papel que elaboramos conjuntamente con Países Bajos, toca aspectos como la sanidad, como la energía también, como el multilateralismo. En realidad toca casi todo porque es un concepto transversal y en definitiva lo que se trata de precisar con este concepto es cuál es el sesgo o el valor añadido que aporta la Unión Europea a los ciudadanos europeos en el mundo. Y algo importante que creo que quedó reflejado en el papel que elaboramos con Países Bajos es que, primero, es perfectamente compatible, tal y como los dos países la entendemos, con unas relaciones transatlánticas que sigan tan fuertes como hasta ahora. Y luego también en el ámbito industrial, porque en absoluto significa que se esté haciendo una apuesta por el proteccionismo, al contrario, y de ahí la coletilla en una economía abierta. Y en tercer lugar, el otro elemento al que ha hecho alusión Nacho, el por qué haber hecho este ejercicio con los Países Bajos. Bueno, el por qué tiene un quién, que son los dos primeros ministros, el presidente del gobierno Sánchez y el primer ministro Rutte, que querían aportar una reflexión conjunta después de un par de años, que siempre sabemos que cuando tenemos las perspectivas financieras, tanto Países Bajos como España parten de posiciones separadas y al final terminan confluyendo en un acuerdo, porque la
la Unión Europea es un proceso continuo de negociación y holandeses y españoles, que somos cada uno en su estilo duros negociadores, lo que sí es que estamos comprometidos desde el principio hasta el final en el proceso. Salimos, desde luego, defendiendo nuestras posiciones, pero con la misma fuerza defendemos el resultado final, y eso es importante. Quedó, porque como siempre ocurre, como digo, los 2 años antes de cada perspectiva financiera, quedaba la idea de que España y Países Bajos estaban de alguna manera a las antípodas, lejos de nosotros, de ambos, dar esta impresión, porque hay multitud de dosieres en el que hay posiciones muy similares que queremos poner de relieve y que incluso, al final, como digo, el compromiso por el Next Generation, con toda la gobernanza que ha supuesto, es un compromiso final asumido por ambos. Y era importante, pensábamos, que 2 países que en principio se suelen asociar con 2 grupos distintos, el de los frugales y el de la cohesión, pueden dar lugar a un documento con trascendencia y que al final, porque hubo un proceso de negociación en este documento, el resultado final se va a asemejar mucho al que termine alumbrando la Unión Europea, porque ha habido una negociación en cada uno de los elementos y yo creo que ha sido un ejercicio que precisamente por haberlo hecho entre España y Países Bajos, que ha tenido un impacto, y ha tenido un impacto positivo. Y sobre ese ejercicio queremos ahora contrastar con la opinión pública cuáles pueden ser sus resultados, y de aquí este debate con la participación de todos ustedes, los presentes y los que están en Streamline. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Es muy interesante esto último que has dicho, y no sé si nuestra invitada Anita, Ende, que es la directora general de Cooperación Europea del Gobierno de los Países Bajos, tiene una visión similar. Normalmente pensamos que cuando franceses y alemanes se reúnen para esbozar un borrador, pues luego la Unión Europea va detrás, ¿no? Pero este formato un poco alternativo de decir, bueno, escojamos a Países Bajos y a España y el resultado final, la síntesis, no puede alejarse mucho, es original y es interesante, porque efectivamente son 2 formas distintas pero muy complementarias, nada contradictorias del europeísmo, y muchas veces, ¿no?, la síntesis de la negociación de un proceso legislativo, de un acuerdo de perspectivas financieras, pues efectivamente no se puede distar mucho de lo que España y Países Bajos sean capaces de acordar, lo cual es interesante. Y también, quizá, algo en ese non-paper publicado en marzo tiene algo que ver con eso, ¿no?, con decir, no sea siempre Francia y Alemania las que definen cuáles son la línea que luego va a seguir la Unión Europea. Y en ese sentido también tiene esa doble originalidad, ¿no?, desde un punto de vista de visión alternativa. Pero Anita Ende, que ha participado ya en anteriores sesiones de nuestras mesas, de nuestros encuentros, y por lo cual estamos muy agradecidos, pues tienes la palabra. You have the floor. Thank you very much. And first of all, thank you very much for having me here. I think it's very special to be in this conference, but then in Spain, because I just learned that you had similar meeting only with Portugal and France. So to be here, to have such a meeting with the Netherlands, I think it underlines how much we like to work together, find ways to work together. So I feel really honored, and it feels like a sign of friendship that I can be here. So thank you very, very much for that. And I think there's good reason, because I know that especially sometimes in the press that people like to have stereotypes about Spain, the Netherlands. But I think, and I also learned today when I had consultations here, that of course there are differences, but there are also a lot of similarities between our countries and the way we like to handle things and the way we organize things. So as a person, I always like to look at the positive ways where we can work together, do things together. And I think this event in the conference on the future of Europe is a very good example how we can work together. I think a lot of what you said, if I would read out my paper, I think I would echo a lot of what you already said. So I will just give some comments on what you said.
I think this conference is really a chance for us to speak with the people, to learn what they find important. And I think it's very nice to learn that Spain has arranged the consultations with the people under the conference in almost exactly the same way as we did in the Netherlands, like a bottom-up approach, really listening to the people, what are the important topics, how can we bring things further in Europe. And I think as we both are part of the European Union already for a very long time, we see how important it is. It has brought us a lot. Welfare, stability, freedom, but also if I speak to young people, they're so used to traveling without borders, studying in Spain or in France, really open markets, you can buy everything from everywhere in Europe. So I think it has brought us a lot. And if I look about, if you talk to the Dutch people, and we have had already some sessions like this, there are always topics which first come to mind. And you see now, and it's also, we're in the same week as the COP26 started in Glasgow, climate change is one of the topics people always mention. People see that climate change cannot be solved by one country. I think it cannot even be solved by the European Union, we need the whole world. But also the rule of law. What do we have in common? What are our common values? It's also a topic always mentioned by people that we could work together or should work together in Europe. And the third one is migration, a difficult topic, but one is often mentioned. And then when you have further consultations, people say yes, and we see that Europe should in a way have some counterweight against other big parts of the world, like China, like the United States. So they see that we need a strong Europe to be in a way a strong partner in the world. And I think then we come very close to what we like to call open strategic autonomy. What is it? What do we need in Europe? And I think, as you already mentioned, that our non-paper was a very first attempt to really phrase what it is. Because I think when you talk to a lot of people, they can always explain perfectly well what it is not in a way. No, we should not be protectionism. No, we should be careful because we need our allies. We need the NATO, we need the United States. So I think the good thing about the paper was two countries, not for a lot of people, not the logical countries to work together, made a first attempt to have the real discussion, what is it and what do we want with it as Europe? And I think we worked very well together on that. And I think it's also nice that now, in this, where we are now in a conference, that we can have a discussion. Because for me, sometimes, when I do my work on a day-to-day basis, we have this fine paper, but how do we make it concrete? How do we make it work for citizens? What do people expect from us when we talk about open strategic autonomy? Are they only thinking about defense? No, they're also thinking about things in the economy. And of course, we had this terrible pandemic, and then they said, oh, why don't we produce mouth caps, or why don't we have aspirins here in Europe? But I think, and I really hope, that we have this consultation, we have a round table tomorrow, and that we can make, in a way, the next step, building on the paper, to make it more concrete and to, with those examples or ideas, go back to the European Union. And I hope we can do things together in this field as well, also in the next step, and keep on working together in the coming years, because I think we both enjoyed it a lot, making this paper, and it's great now to have an open discussion with it, and I think all ideas are welcome. So thank you again for having me here, and I'm really looking forward to a very nice discussion with you all, and also to the roundtable tomorrow. So thank you very much. Thanks a lot, Anita. You mentioned that you have mentioned climate change and immigration as two topics that normally emerge in this conversation, and it's also have to be considered when talking about strategic autonomy. And it's possible that some
you or some of here today present mentioned this connection of climate change to strategic autonomy, and also the connection of immigration and immigration policy to strategic autonomy. Really, it's a challenge how to define the concept, and it's true that both countries in that non-paper were the first to try to land the concept to policy areas. And now it's great that you say that both government, and Juan has also mentioned, would like to make new next steps to define more specifically what both countries and the European Union mean by strategic autonomy. It's not just a fancy concept, but has to do with specific actions and specific policy areas. Y uno de las dimensiones que tienen que ver con la Conferencia del Futuro de Europa tiene que ver con esa relación y también con lo que estamos hoy celebrando aquí, de la relación entre España y Países Bajos, tiene que ver con la relación no ya entre los gobiernos, sino entre los dos países. Bueno, nos parecía especialmente interesante traer aquí a dos neerlandeses que viven en España. Desgraciadamente, Anne-Marie Reiner se encuentra enferma y se excusa su presencia, no puede estar aquí. Pero tenemos a Marcel Jansen, que es un Dutchman en Madrid. Marcel Jansen es profesor de macroeconomía en la Universidad Autónoma de Madrid y también investigador en Fedea, que es uno de los principales think tanks económicos de España. Él es doctor en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, es decir, que digamos, si reúne esa capacidad de hacer de abogado de España ante los Países Bajos y hacer abogado de Holanda en España. Y bueno, eso a lo mejor le ha causado algún disgusto, pero seguro que también alguna satisfacción, y tiene esa posición privilegiada para comprender los dos países y comprender mejor, por tanto, Europa. Y muchas gracias, Marcel, por estar aquí, y si te parece... It doesn't happen every day that I can debate and discuss with two state secretaries on stage and with colleagues, so very, very nice occasion. As a Dutch citizen in Spain, I have to say that I'm particularly pleased to see any attempt of the two governments to improve that collaboration. I think it's no surprise that the relationship between the Netherlands and Spain did not go through its best stages during the COVID pandemic. And so I think it's good to recognize that there are attempts being made to improve the relationship. It's also important, I think, to set the stage, and that is we're discussing at the moment after what is probably one of the most successful European responses to a crisis in the last decades, right? It took some time, but then Europe was able to set up, both at the sanitary level as well as at the economic level, a very powerful response to the COVID crisis. And as an economist, obviously one of the aspects that I most related to was the creation of EU Next Generation, right? The creation of a fund, emission of European debt, and to some extent, the first time there's really a coordinated response, joint European response at this scale, which has to be celebrated. So for me, the non-paper, I mean, I devote my life to writing papers. And so I'm kind of amused by the terminology non-paper. Somehow someone has to explain me the terminology there. I see it as a compendium of topics and ideas where there is room for collaboration. And obviously, all countries in Europe realized in the COVID crisis that there are vulnerabilities, and those vulnerabilities require a response at the European level rather than at the national level if you want to treat them. So it's good that there is progress there. But underneath, there are still topics and there are still policy domains where the position of the Netherlands and Spain are almost antagonistic, right? And the future of the euro is one of them, where Spain defends an almost federalist future in Europe, whereas Holland is considered as the leader of the frugal countries. I don't like to put too many
etiquetas, brands on the standpoints, but it's clear that the Netherlands is not aligning with views of a creation of a broad fiscal union. Issues like Eurobonds are not an option for the Dutch government. The Dutch government places a lot of emphasis on the subsidiarity principle, wants to move forward by capital deepening to have more risk sharing. So there are very different views there, and that's, it's expressed daily in the press. But what is much less discussed is the fact that those government positions also reflect deep differences, cultural differences, also preferences of the electorate in both countries. If I look at Spain, I live here for 20 years now. I don't think I exaggerate if the trust of Spanish citizens in their own institutions is relatively weak and has come under pressure, whereas Spanish citizens look very positively, or at least until the previous crisis. The policy response in the Great Recession may have damaged this a little bit, but my impression is very often that there was more trust almost in European institutions than in your own institutions. Like, it's a safeguard for welfare and prosperity in Spain. If you look at the Netherlands, you see that the Dutch value their own institutions considerably better than the European institutions, although trust is also an issue in the Netherlands. So the Dutch citizens certainly are pro-European, but tend to look for domestic solutions first and only for European solutions when there is a clear, let's say, international dimension that requires a response at the European level. So these differences cannot be ignored and must not be ignored when we discuss the future of Europe and of the euro, but both governments can do a lot more to find common ground. And in the case of Spain, I think it's almost mandatory to say that it is key that Spain is able to articulate a good program of reforms and investments that not only nominally complies with what is demanded from Spain, but it goes further than that. It's a proof of the willingness of this country, the desire of this country to move forward, to implement reforms that improve the growth potential of Spain, that make Spain more resilient, and that are not seen as reforms that are imposed by Brussels. Ownership of reforms is crucial. The Spanish authorities need to stand behind those reforms, and it would be absolutely an utmost positive sign if those reforms counted with broad support, not just support from social partners, but we need to think about reforms being put into place over the next years or decades. That requires broad parliamentary support. And those things are a challenge. We all know that, because some of the reforms that Europe recommends are not aligned with the original agreement of the coalition. And so apart from that, I think it's also key that Spain commits to a credible and feasible medium to long-term fiscal consolidation. That is, debt levels are very high. This is not the moment to consolidate, but Spain needs to provide solid guarantees to the rest of Europe that it will put in place and commit, and that does not just refer to the current government, to a program of fiscal consolidation that, first of all, that would satisfy and convince my own students, the next generation. My concern is not so much with financial markets, my concern is with the next generation, the intergenerational pact that is under tension. And so sound fiscal policy, ambitious reforms, and they should be rewarded by more room of maneuver at the European level to improve and make the European institutions more resilient. We need reforms in the Eurozone, and there also there's homework for the Dutch government, I would say. So to start with,
the Netherlands had not yet submitted its plans for EU Next Generation. We cannot expect a Next Generation to work if we demand very, well, unpopular, I don't know, but they're politically difficult reforms. Governments need to invest lots of their political capital to convince the electorate of reforms that are not evident for many people. So the one country that pushed for this approach cannot sit at the sideline. It se tiene que mojar. The Netherlands, once it has a government, needs to present the program and needs to accept that also the Netherlands has a number of reforms that have figured for years in the recommendations in the spring semester. And let me just, I think 90% of the audience here thinks about the same reform like I do. And that is the channels of tax avoidance through almost fake firms being located in the Netherlands that are only there in order to then relocate profits and royalties to countries where tax authorities basically close their eyes, right? This is an issue that has led to very, strong, I would say, discontent with the Netherlands, and the Netherlands needs to act there. But there is something else. I think that the Netherlands, initially at least, made the wrong reading of the COVID crisis. This is really an external crisis. You're hit by COVID not because of bad fiscal policy, but because it's a damn virus, right? And it hit two countries with feeble fiscal policy. Yes, I know. But the COVID crisis required and requested the European response. It required solidarity. Now we call it solidarity. But I've always explained to my students that if we had taken COVID seriously in December 2019, then we would have realized that it was in our own interest in Europe to sign an insurance policy. We would cross-insure each other. We didn't know where the virus would hit. It turned out to be Spain and Italy, but it could have been Germany and the Netherlands. And then with a cross-insurance scheme, European citizens would have had the same level of protection we have now, and we wouldn't have had the very tough discussions given that the two countries that were hit by COVID first were countries that at least their fiscal track record wasn't that good. So I'm very pleased that the Netherlands corrected quickly. I also think there was too much of instrumentalization of that disagreement. But moving forward, I think that a successful execution of EU Next Generation needs to lead to a broad debate in the Netherlands about whether or not, and I think it's yes, there are ways in which in the future we can have more risk sharing in Europe without that necessarily being a transfer union. And the common concern in the Netherlands is when we do more risk sharing in Europe, it's always money flowing to the south. I think there's ample scope for ways forward that do not necessarily lead to these massive transfers, that lead to a more resilient European Union and that are in the self-interest of the Netherlands. So my main concern when I am in the Netherlands and I follow the debate, I have the feeling that at times, because it's so hard politically to sell insurance mechanisms in Europe to the Dutch electorate, that the self-interest in more risk sharing in Europe is underestimated. It takes courageous politicians to go against majorities. And so I started by saying that we cannot ignore what is the common feeling or the majority view in the Netherlands. But politicians have a responsibility. You can change the view of your electorate. If you have better information and if you are aware of ways in making Europe more resilient, and that means recessions being less deep, recoveries stronger, and Europe not being always the continent that exits recessions last, this is in the Dutch self-interest. So I would hope that meetings like this, interchanges between governments with these antagonistic views, in the end leads us to compromises. We will not have a fiscal union the way Spain proposes. It's completely outside the acceptable, the realism in the north of Europe.
But we do need more Europe, we do need better institutions, and we do need a better architecture of the euro. And I think the Netherlands there will have to go through a thought process here. I'm curious what the next government will do. I think there is a shift in some of the Dutch political parties, but I'm very eager to hear, because I lived for 20 years in Spain, so I have a lot better view on Spanish politics than Dutch politics by now. So I leave that to Ram. Thanks very much. Thank you very much, Marcel. Was as well as I anticipated, very interesting insights from your perspective of having a good knowledge of both societies. And you mentioned your students, and you mentioned next generation. And to me, it's really a pleasure to introduce Julia Fernández Arribas, because she has been my student until some months ago at university, in the course of European politics and in the final degree thesis that she did brilliantly. And she's really young, and very proud that you are doing this process, this exercise of the Conference on the Future. You're so active, and being involved in so many meetings, forums with Spanish youth, Spanish civil society, Spanish decision makers too. Así que, Julia, si te parece, en torno a la reflexión que se está haciendo, y también sobre la autonomía estratégica, sobre las visiones entre los dos países, sobre el futuro de Europa, si quieres, por favor, fijar tu posición. Adelante, Julia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí. A mí me gustaría abordar dos cuestiones en mi intervención, que es, en primer lugar, por qué es importante dotar a la Unión Europea de autonomía estratégica, y, en segundo lugar, qué oportunidades nos ofrece la Conferencia sobre el Futuro de Europa para hacer esto mismo. Para responder a la primera cuestión, tenemos que partir de la base de que ciertos Estados miembros no acaban de estar convencidos con la idea de dotar a la Unión Europea de autonomía estratégica, entre otras cuestiones porque contraponen la idea de la autonomía estratégica de la Unión Europea con la idea del multilateralismo. En primer lugar, piensan algunos Estados que la autonomía estratégica supondría una suerte de participación de la Unión Europea de manera unilateral en el orden internacional, o casi como crear un orden autárquico paralelo al orden internacional vigente, que esto no es así, lo hablaremos después. Y, por otro lado, abrazan el multilateralismo frente a esta supuesta autonomía estratégica unilateral porque consideran, pues están muy cómodos dentro de este multilateralismo, porque especialmente a los Estados más pequeños y medianos les ofrece la oportunidad de participar en el diseño de normas y de instituciones del orden internacional que de otra manera no podrían hacer, no podrían participar en este diseño. Sin embargo, esta concepción del multilateralismo, de la contraposición entre la autonomía estratégica y el multilateralismo, es errónea por varias cuestiones. Y a mí me interesaría especializarme en una, o centrarme en una, que creo que da respuesta a la cuestión de por qué dotar a la Unión Europea de autonomía estratégica es tan importante. Y es el hecho de que este multilateralismo, esta concepción del multilateralismo que tienen ciertos Estados miembros, está completamente anticuada. Por una parte, lo que ellos entienden por multilateralismo se están refiriendo al multilateralismo tradicional, uno que ya no está vigente a día de hoy. Se están refiriendo a un multilateralismo que se vio definido por los Estados miembros que son democracias liberales, cuando las democracias liberales tenían una influencia mayoritaria en el orden internacional, y que esto ahora, poco a poco, con un nuevo reequilibrio del orden internacional, está desapareciendo. Empiezan a aparecer nuevas potencias, nuevas fuerzas que ejercen mucha influencia en el orden internacional y que no comparten los valores democráticos que tenemos las democracias liberales. Y esto hace que, si los valores sobre los que se asienta el multilateralismo, si los parámetros sobre los que se rigen las decisiones que tomamos en el orden internacional cambian, la posibilidad que tenemos los Estados liberales de defender nuestros intereses se ve reducida. No es lo mismo defender nuestros intereses en un orden multilateral en el que los valores son democráticos a hacerlo en un orden internacional en el que ni siquiera está claro qué valores defendemos, porque algunos Estados opinan una cosa y otros otra. Pero además de esta cuestión de que el orden internacional, el multilateralismo ha cambiado,
Ahora también es cierto que, si bien los Estados miembros se sienten muy cómodos en el multilateralismo porque tienen esta posibilidad de diseñar las normas y las instituciones que de otra manera no podrían hacerlo, la realidad es que poco a poco, cada vez más, y no parece que vaya a cambiar pronto, esta manera de negociar las normas e instituciones a nivel internacional está dejando de ser a través de diálogos o espacios multilaterales y está empezando a ser una competencia por el poder entre las principales potencias. Una competencia en la que los estados pequeños y medianos, que son de los que estamos hablando, no tienen la posibilidad de jugar en la misma liga. Por tanto, cuando nos encontramos ante esta realidad, ante la realidad de que el multilateralismo ya no es lo que era, nos encontramos ante un orden diferente en el que además los estados medianos y pequeños tienen cada vez menos influencia, nos damos cuenta de que una de las principales razones sobre las que estos estados basan su negación o su rechazo a la autonomía estratégica es en realidad una ilusión frustrada y que la única manera de defender nuestros intereses, porque al final de esto se trata la autonomía estratégica, de defender nuestros intereses en el orden internacional a través de nuestros, por supuesto, garantizando que nuestros valores estén ahí como base. Si esto es lo que queremos, la única manera de conseguirlo no es actuando unilateralmente como España o como Países Bajos, sino haciéndolo a través de la Unión Europea. Y para que la Unión Europea pueda hacerlo, para que no sea una organización completamente irrelevante en el plano internacional, es completamente necesario dotarla de autonomía estratégica. Esto es mi primera observación respecto a por qué la autonomía estratégica es importante, dotar a la Unión Europea de autonomía estratégica. ¿Sobre qué oportunidades nos puede ofrecer la Conferencia sobre el Futuro de Europa para hacer esto? Yo soy muy crítica. Creo que, no personalmente y tampoco por mi posición en la sociedad civil, sino porque lo he estudiado académicamente en la universidad a través de mi trabajo de fin de grado, y lo que he visto es que, por una parte, la autonomía estratégica podemos observarlo ahora como una cuestión puramente política, ¿no? un régimen político, pero en realidad está completamente vinculada con la cuestión institucional, con la arquitectura institucional de la Unión Europea. Para nosotros poder dotar a la Unión Europea de autonomía estratégica necesitamos revisar la arquitectura institucional de la Unión Europea, porque se trata de proveer a la Unión Europea de recursos, de competencias que ahora mismo simplemente no tiene. Por eso la Conferencia sobre el Futuro de Europa se ofrece como una oportunidad en este sentido, porque en principio nos da la oportunidad de revisar la arquitectura institucional de la Unión Europea, de ver dónde estamos fallando y cómo podemos reforzar las competencias de la Unión para que tenga una mejor capacidad para actuar. En este sentido, en el plano internacional, en la política exterior, pero también en muchos otros sentidos, porque la Conferencia sobre el Futuro de Europa aborda muchos temas. ¿Por qué soy crítica yo con esto? Porque creo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa, aunque se presenta como una ventana de oportunidad, no va a dar realmente lugar a una posibilidad de dotar a la Unión Europea de autonomía estratégica, porque al ser un tema tan institucional, sería necesario que la Conferencia sobre el Futuro de Europa estuviese basada en un plano institucional. Y lo que hemos visto desde un primer momento, desde que se empezó a negociar la declaración conjunta de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, es que en realidad está centrada sobre los regímenes políticos que interesan, en este caso, a la Comisión Europea y a los Estados miembros. Si seguiste y si siguieron las negociaciones de la declaración conjunta de la Conferencia, verían que desde el primer momento la Comisión Europea abogó porque la discusión durante la conferencia se centrase en los regímenes políticos de sus prioridades, de sus orientaciones políticas para su mandato, el mandato de Ursula von der Leyen. Y por otra parte, los Estados miembros querían dejar de lado el debate institucional simplemente porque no les interesaba. No querían que la Conferencia sobre el Futuro de Europa se convirtiese en una convención sobre el futuro de Europa, sino que lo que querían era sencillamente dar un espacio a los ciudadanos para reflexionar sobre el futuro de Europa sin que esto diese lugar a una reforma de los tratados o algún tipo de medida vinculante. El problema que tiene esto es que si no hablamos del ámbito institucional, si no nos metemos en las cuestiones nucleares de la Unión Europea, es completamente imposible que podamos dotar a la Unión Europea de las herramientas necesarias como para poder desarrollar su autonomía estratégica y defender nuestros intereses efectivamente en el plano exterior. Por eso yo creo que, tal y como está diseñada la Conferencia sobre el Futuro de Europa, no puede efectivamente llevarnos a darle esta autonomía estratégica a la Unión Europea. Ahora, eso no significa que no sea completamente inútil, no lo es. De hecho, puede hacer algo muy bueno, y es algo que defiendo yo mucho en el ámbito del multilateralismo, y es ofrecer un espacio de diálogo entre los Estados miembros y, en este caso, además, también entre la sociedad civil, los ciudadanos, los parlamentos nacionales y las instituciones europeas, para reflexionar sobre de qué manera queremos desarrollar la autonomía estratégica de la Unión Europea, cómo queremos implementarla, es decir, cuál es el common ground. Porque un problema esencial de la autonomía estratégica, que si siguen el tema seguro que lo han leído, es que no hay un consenso
sobre qué autonomía estratégica quieren los Estados que tenga la Unión Europea y cómo queremos implementarla. Por tanto, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, aunque no dará lugar a esta autonomía estratégica, sí puede ofrecer el espacio de diálogo, el espacio de debate, para que los Estados miembros y el resto de actores involucrados en la conferencia dialoguen sobre esta cuestión y se acerquen un poco más a un acuerdo que sí que daría lugar en el futuro a la autonomía estratégica de la Unión Europea. Entonces, por concluir, que creo que me he pasado un poco el tiempo, no me he pasado estupendo, pues simplemente eso, que la Conferencia sobre el Futuro de Europa es una ventana de oportunidad, que hay que ser cautos, no va a dar lugar a la autonomía estratégica de la que muchos querríamos que se dotase la Unión Europea, pero es un buen espacio de diálogo y tenemos que apostar por eso. Muchísimas gracias, Julia. Vamos a abrir enseguida el turno de participación, pero last but not least, Rein Korteberg, who is an analyst, a research fellow from Klingendal, and also a colleague in this, is probably one of the best partner of Elcano, and is the leading think tank in the Netherlands on international and European affairs, and a very good colleague also in this experience of this joint venture we launched it 3 years ago with this roundtable. And now, after listening to the other panelists, that Marcel has talked about different view from the Netherlands and Spain on some elements of the future of Europe. Julia has talked about the limits of the conference to deal with the strategic autonomy, and of course, both officials defended the position of the future of Europe from the Dutch and the Spanish perspective, and the possibilities to go beyond. I would like to know your opinion on the different issues that we are trying to deal with here today. Ren, please. Thank you very much, Nacho. And let me first of all say that after a year and a half only talking to each other through screens, it's fantastic to see you in three dimensions. Yeah. And it's a great pleasure to be here in Madrid, really. And it's a sign, hopefully, that we've turned a page in terms of the pandemic, which has struck this country also so significantly. Let me first make a comment that a number of speakers have alluded to the fact that a Spanish-Dutch initiative is not the most logical thing you would expect. And I could not disagree more. I think it is absolutely logical and correct that the Netherlands and Spain try to join forces. Yes, there have been difficulties in the relationship. You know, a lot of countries in the European Union have difficulties with each other. Look at Germany and Greece. Look at France and the UK. UK is no longer part of the EU, but still those tensions are there. Look at Bulgaria and Romania with the rest. Actually, look at Hungary and Poland and the rest. There are numerous small, little conflicts and irritants that shape bilateral relations, yes, but there are also structural reasons. Structural reasons why I think that Spain and the Netherlands really have not just added value in working together, but it's entirely logical that they do, particularly after Brexit. Brexit has changed the balance of power in the European Union. Spain and the Netherlands are the fourth and fifth economies of the European Union, have a fundamental interest to think about common challenges and about common solutions. They both have a transatlantic orientation. They have a maritime orientation. In fact, they think they are the best friends of Paris and Berlin in their own right, but they also think that their own voices should be heard. And those three reasons, I think, make it entirely logical that the Netherlands and Spain are here today, and that this is the third session in 4 years that we've been organizing in terms of our strategic roundtable. So I just wanted to get that off my chest. I don't want to be prescriptive about what I think the Conference on the Future of Europe should talk about, but what might benefit the audience, and I'm very keen to also start moving towards the Q&A, is how the Netherlands has already
been able to get first insights from the Dutch population, how the Dutch population thinks about Europe. Because I think that is fundamental to also some of the points that Marcel made, that we need to take into consideration how the Dutch population, just as the Spanish population and the French population and the German population, how they think about how Europe should develop. And in early October, the first insights of the bottom-up exercise that Anita van der Ende was mentioning was published. It was a survey among 4,000 respondents, and this is going to feed into a process of citizens' dialogues over the months to come. And it is very much a case of taking the conference outside of the Brussels bubble and actually feeding it with bottom-up insights from real citizens. This survey, these 4,000 respondents, they were asked questions around the 10 themes. I'm not going to run through all the 10 themes, but what I think is really important, also for our discussion on strategic autonomy, that a number of questions were asked that relate to strategic autonomy. But before I get to that, it's worth underlining what kind of image of the Dutch emerge from this survey. How do the Dutch see Europe? And here, I'm going to join forces with my colleague to the right, that the glass is a little bit half full, or half empty, how you want it. That Europe is viewed by the Dutch as the weather. It's there. It's kind of inevitable. It's inevitable in the sense that you might not like it, but it's not going to go away. There is, as Marcel also mentioned, this sense that the Dutch have little to learn from the EU. We have much stronger trust and confidence in our own domestic institutions, in our own democracy, rather than EU institutions and EU democracy. But at the same time, it's not going away. And it's there. And there is an overriding pragmatic interest of the Dutch to want to be in the European Union. Why do I say this? One of the questions that was asked in this survey is, should the Netherlands be part of the EU? Right? The Nexit question. Now, the response of these 4,000 surveyed people was 57% said, yes, the Netherlands should stay in the EU. 57%. It's actually lower than what you find in your regular Eurobarometer survey. So it's not great. 21% said they should leave. 21% almost correlates quite nicely with the share of Eurosceptic parties inside the Dutch parliament. But why? Why do the Dutch want to be in the EU? And this worries me. It's not necessarily a choice for Europe, but it's a choice against solitude. There's this notion that without the EU, the Netherlands is too small to matter, that it would do economic damage, and that, yes, there are a number of key crises like climate change that we could otherwise not solve. It's a very pragmatic approach to EU membership. Ask those that want to leave why they want to leave, and you get a nice rundown of populist notions such as it costs too much money. It doesn't really. There's the sovereignty issue, and that leaving the EU would lead to less migration. And the survey also asked, okay, what should the EU focus on? And Dutch respondents gave the following top 5, and they're in a hierarchical order. And I think they're quite insightful. 1, climate. This is pre-COP26. This is, perhaps people were watching California's forests burn, but climate is absolutely number 1. Secondly, security and the rule of law. Now, I was surprised that they were lumped together because security, terrorism, rule of law, Poland, right? So how are these bridged together? But at least that was what the survey said. Thirdly, migration. Okay, we can make sense of this. 4th, health. Yes, inspired by COVID-19, I'm sure, but the EU doesn't really do that much on health. So how does that factor in? Apparently, the Dutch population thinks that the EU should be active here and that there's actually a push for more Europe. And 5thly, the economy. And this chimes quite nicely with a
survey we did at the Klingendahl Institute called our Foreign Policy Barometer, where we asked people, what are the main threats you see? Not one of the reasons for the European Union, but just threats, security threats out there. People said migration comes across as something the EU should tackle. The rise of China, I'll talk a little bit about that in a second. And thirdly, climate change. So of these top 3 threats, at least 2 are already also very clearly addressed by the Dutch population as being something the EU should be doing much more on. And then turning to the question at hand about open strategic autonomy. So the Dutch population wasn't asked about open strategic autonomy. Try explaining Dutch citizens or citizens anywhere about what open and autonomy have to do together, and you get into a very difficult conversation. But the notion that health figures so prominently as one of the concerns of the Dutch and something the EU should solve points to a new area, which also feeds into the debate about open strategic autonomy and resilience of health supply chains. Anita van der Ende, I think, mentioned that the Dutch want a stronger bloc towards China, Russia, or the United States. Very much viewed, if you look at the question, from an economic perspective, not geopolitics, but because of the economic changes taking place in the international trade landscape, the Dutch think that the EU, as an economic bloc, is able to protect its interests better vis-a-vis China, Russia, and the United States. That's very much open strategic autonomy. And thirdly, and this gets to climate, sustainable industry. So if we're able to move towards sustainable industry, we will have a first mover advantage over others. Will be able to actually put that into a competitive advantage. So what's missing here? And then I'll be quiet, Nacho. What's missing here, I think, and I have great hopes for what's coming in the next citizens' dialogues, is the geopolitical dimension, defense. Some of our own polling at the Klingendahl Institute suggests that the Dutch population is really shifting away from a transatlantic orientation for security matters towards Europe. If that indeed transpires, that would be a structural shift in the way the Netherlands has traditionally formulated its own foreign policy. And I'd like to see a better testing of that also in the discussions about where Europe should move towards. So we're seeing in the data we get in our own surveys that the Dutch population is much more in favor of deeper European defense integration. And I'm curious to see what's going to happen when the citizens' dialogues about this take place. Finally, final comment, and this has to do with open strategic autonomy, and it chimes with something Anita van der Ende mentioned. If you can only define open strategic autonomy by discussing what it is not, instead of what it is, then we have a problem. If, when we talk about strategic autonomy, immediately in a byline we say, oh, but we're not talking about protectionism, people start thinking it might have a little bit to do with protectionism. And so this is the challenge we need to tackle. And this is also why we need to have engagement with publics at large. Thank you very much. Thank you very much, Rem. Muchísimas gracias a los 5. Tenemos no mucho tiempo, pero sí que tenemos tiempo para que, por favor, hagan sus preguntas, comentarios, reflexiones. Sí, y creo que hay micrófono en la sala y, por favor, se presentan. Pueden hacerlo en español o en inglés. ¿Ok? Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Laborda, de Llorente y Cuenca. Una pregunta la mantengo en español, también en beneficio de la audiencia. Bueno, enhorabuena a los organizadores por la iniciativa. Creo que está bien, muy bien oír cuáles son los puntos en común que nos unen a Países Bajos y a España, pero por ser el aguafiestas de la conversación, creo que está muy bien. Se han planteado puntos interesantes, muy aspiracionales, pero en el corto plazo creo que el debate más relevante al que nos vamos a enfrentar va a ser, a nivel europeo, si transformamos en permanente un mecanismo de recuperación que de momento es temporal. Y creo que desde esa perspectiva las visiones entre España y Países Bajos posiblemente son todavía muy contrapuestas. Querría oír los puntos de vista de los participantes en la mesa, sobre todo de la representante del gobierno neerlandés, sobre cómo
cree que los respectivos países, España y Países Bajos, vamos a afrontar esa discusión y qué pronóstico, qué expectativas tiene al respecto. Gracias. Gracias. Vamos a recoger más intervenciones. Sí. Hello, Paloma Baena from EA University. Actually, Miguel just stole my question. But to complement what he was saying, many of the areas that you were referring to right now are areas that will require heavy investment in the future. Artificial intelligence, climate, even defense. That's not compatible with keeping, of course, fiscal balance unless we consider the flexibility of going out to the markets, and that's what I think Miguel was referring to with the instrument Next Generation, for example. So, same question. Ok. Tenemos poco tiempo y los panelistas tienen derecho a una segunda intervención. Si hay alguna pregunta más, que levante la mano, intentaremos hacerlo rápidamente, porque en unos 10 minutos aproximadamente el director del Instituto Elcano estará dando unas palabras de conclusión. Pero les voy a dar la palabra, si les parece, en el mismo orden, porque así pueden también replicar lo que otros panelistas han dicho y hacer alguna reflexión sobre también las preguntas que se han introducido. Juan, por favor. La de Miguel, yo creo que la consideración que haces es prematura, porque ahora realmente lo que importa es que la aplicación de los fondos y la ejecución de los planes nacionales de reconstrucción y resiliencia, especialmente de dos países, pero no solo de dos países que aglutinan ellos solos casi la mitad de lo que es la dotación, se tienen que llevar a cabo de manera óptima. O sea, tiene que haber la percepción, no solo en los países destinatarios de los fondos, sino en toda Europa, que gracias a nueva generación y al instrumento para canalizarlo, se ha logrado transformar la economía para hacerla más verde y digital, se ha logrado aprovechando hasta el último euro, dinero que es de todos los europeos, que además todos los gobiernos los han garantizado en los mercados internacionales, o han garantizado a la Comisión que pueda recabar esos fondos en los mercados internacionales. Y si termina siendo un gran éxito, luego vendrá la posibilidad de plantearnos aquello que preguntas. Si la cosa no sale bien, pues esa pregunta no tendrá futuro. Con lo cual, ahora mismo el objetivo es simplemente hacerlo bien y luego ya se verá. Gracias. Anita. Premature at the moment, and I think the proof of the pudding is in the eating. I think all the elements are there. The Spanish recovery plan is there, like many others. The Netherlands will have a recovery plan as soon as we have a new government. We are waiting already a couple of months for that. So I think it's now really, this recovery plan will be there for the coming years. And we see it, I think it's really meant, and I think maybe that's one point I want to add to the discussion. Rem mentioned already a lot of the things which were in the Dutch survey for citizens. But I think there was one other point, and maybe that will help a little bit explain why happened what happened last year. For Dutch people, I think they only felt, felt a lot of solidarity with the Spanish people during the COVID crisis, during the pandemic. Because I think what was mentioned, like, no one knew which country was hit, so I think the solidarity was there. But there's also another point from this survey. That's for Dutch people, they want to give money, but they want to be sure in a way that the money is well spent. And I think what happened in the discussions around the recovery fund, when there was a place within the fund to have not only investments, but only reform, I think that was the crucial thing for the Netherlands to make it work. Because what we want, and we have always wanted as the Netherlands in this convergence, economic convergence, so we really hope that it will help countries come out this crisis stronger, recovery, resilient, and ready for the future. And I think when that happens, then we see which discussion we will have in 6 or 7 years. But now, as the State Secretary mentioned, I think there's work to do for all of us.
Marcel, you may reply or just react to what all the panelists have said. So I fully agree here. I think rather than talking about this is a unique opportunity, I think for Spain, EU Next Generation is a unique responsibility. There's been, since Spain left the corrective arm, I don't like the wording of that, but since 2014, reforms essentially came to a halt in Spain, and the same is true for fiscal consolidation. It cannot be that we need external pressure in Spain in order to do what is good for the Spanish, not what is good for the Dutch, what is good for the Spanish people. So if this is done well, executed well, I do think it opens up much more opportunities for a debate on a permanent fund. For those of you who are interested, the president of the Dutch Central Bank, typically someone who was perceived as a hawk in the Council of the ECB, has publicly already mentioned that the Netherlands should consider this possibility. Obviously, conditional on a successful execution of EU Next Generation. But with an eye to the future, this is a one-time exercise. We can now link financial assistance to reforms, but in the future, what we would need is what we are calling a counter-cyclical instrument. We would need an instrument that really would have helped Spain right now to tackle the crisis and to stabilize demand. That's what we need in the future. It's politically unfeasible for the moment, so I'm delighted with EU Next Generation. I think it's the best possible program we could have. But when we talk about the future, we really need to think about the counter-cyclical instrument in Europe, that's one. And so at the start of my second year course, I ask my students to think about a system where unemployment insurance is partially financed at the European level. So I have Erasmus students, and they say, well, you're crazy, right, at the start of the course. But then you start talking to them about the underlying economics, and views change. And so something like a reinsurance scheme of unemployment benefits in case of a very deep recession that hits countries makes a lot of sense. And if you explain it well, it may become an element in the future design of Europe. We also need a redesign of our fiscal rules. We cannot think that Italy, not to speak of Spain, will go back to 60% of GDP over, well, I won't see this in my lifetime. So we need to reconsider our fiscal rules, having rules that really work. The Stability and Growth Pact failed to work. It's very stringent, it's exceedingly complex. No one understands it, not even most people in governments, and it didn't do its job. It needs to be realistic, it needs to provide fiscal discipline, but it also needs to provide sufficient flexibility for countries to actually be able to articulate a response to a deep recession. We had 2 recessions in Europe. In both cases, the Growth and Stability Pact was essentially useless. We now even interrupted its, the fiscal rules are temporarily suspended. And so those are discussions that will be on the table, and the ground for agreement, obviously, is much more clear if this program is well executed. And here's a little concern, and that is we're 3 months away of the delivery of the first reforms by the Spanish government, and if you read the proposals that were handed over to social partners, for instance, in the labor market reform, they are completely at odds with the recommendations in Europe. There are obvious possibilities to soften the impact of the previous labor market reform. But we should not forget that most of the elements of that labor market reform are there because Europe somehow requested them in the previous reform, in the previous crisis, in order for Spain to have access to the funding of the restructuring of the financial sector. We cannot go back to Europe now with a reform agenda that essentially undoes the reforms that were pacted 10 years ago and ask for money again, right? We need, and Spain has the room, obviously, to reconsider the labor market reform, to soften its impact, to re-equilibrar the power of unions and employers. But we need effective measures
that are based on scrutiny by experts, and then we need to look at the future. We're talking about the country with a 15% structural unemployment rate, and we're only talking about going backwards in those reforms. We have gone back in the pension reform, putting a LOSA of 4 points of GDP on the shoulders of young Spaniards who already have to pay the burden of 2 financial crises, having careers that are very much unstable, more unstable than their parents, and salaries that are currently well below the ones of their parents. Spain should reconsider these things. We cannot just pact the easy. The easy part is pacting guarantees for all pensioners. The difficult part is to balance the interests of various generations, and I think so far we are very far away of what Europe would like to see. Julia, con la ventaja de que tú eres suficientemente joven como tal vez ver el 60% de la deuda italiana sobre el PIB, no tienes por qué, estamos un poco mal de tiempo, 1 minuto o 2, no tienes por qué obviamente hablar de política fiscal ni condicionalidad, sino sobre quizá eso, futuro de Europa más en el contexto de Europa en el mundo, si quieres hacer una reflexión final. Yo no soy ninguna experta en este tema, por supuesto, y gracias, Ignacio, por la oportunidad que me has dado para no responder, pero quiero aprovechar para responder porque estoy aquí en representación de una organización juvenil y algo que nos importa mucho a las organizaciones juveniles, a la sociedad civil joven respecto al fondo de recuperación es que Next Generation EU no solo se ha llamado así porque va a beneficiarnos especialmente a la generación más joven, ¿no? Porque vamos a ser nosotros quienes veamos los beneficios de las reformas sobre la transición ecológica y la transformación digital, sino que también se ha llamado así, o nos gusta decir que se ha llamado así, porque somos nosotros quienes vamos a soportar la deuda que va a generar. Y el problema que tiene esto es que si no se aborda esta cuestión, la cuestión de la deuda que va a generar el fondo de recuperación desde una perspectiva intergeneracional, se nos va a dejar solos. Una generación que ya de por sí es precaria en la actualidad y que tiene toda la pinta de que va a seguir siéndolo a lo largo de las siguientes generaciones. Por tanto, ya que está aquí el representado del Gobierno, me gustaría hacer un alegato y que este evento es propositivo para que se aborde esta cuestión desde una perspectiva intergeneracional, que se tenga en cuenta la carga que vamos a soportar los jóvenes dada respecto a Next Generation EU y que se adopten medidas para intentar aliviar esta carga. Okay, muchas gracias, Julia. And before giving the floor for conclusion by the director of Elcano, Charles, please, Ren, there's a final word. Yes, and it's not going to be more than a final word because I just wanted to. Or 2. This is very interesting, but it's too short. And again, coming back it is too short, yes. to the survey I mentioned, which one of the things that makes me optimistic in a way about conversations like this is that at least the Dutch population said, and you can read this as criticism or as a stimulation, is that the EU doesn't explain itself enough. We need more information. I think that's great. That's something that can be solved. Doesn't mean that the EU is perfect. Doesn't mean that the EU is necessarily all the time very clear in how it communicates, but at least there's this demand for information and for debate and a trigger for politicians, policymakers, think tankers like we're here today to take that to heart, to explain more about why things take place in the European Union. Because I think only with that type of dialogue are we able to bridge that divide and move towards a future for all of us. Terrific. Thank you very much. Charles, please. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser extremadamente breve porque ya son las 6:30 pasadas. Yo, ante todo, quería agradecer a las instituciones convocantes por haber hecho posible este acto. En primer lugar, la Fundación Carlos de Amberes y a su presidente, Miguel Ángel Aguilar, que sabe que siempre que podemos aprovechamos la ocasión para colaborar con esta casa. A la Embajada de los Países Bajos y muy especialmente a su embajador, querido Jan. Sobre todo y de manera muy especial, claro está, a nuestros amigos de Klingendal. Klingendal es el instituto quizás con el que más interés hemos tenido siempre por colaborar y estamos especialmente orgullosos y contentos
de que estos encuentros bilaterales se hayan institucionalizado y gracias también a nuestros ponentes, a nuestros magníficos ponentes de esta tarde. Yo quería simplemente hacer dos reflexiones muy rápidas. La primera se refiere a este ejercicio, ¿no? a la conferencia sobre el futuro de Europa. Si hubiésemos tenido más tiempo, yo habría preguntado a nuestros dos representantes gubernamentales en qué esperan que se plasme este ejercicio. Julia hablaba muy elocuentemente de los beneficios que podemos derivar de un diálogo social entre distintas generaciones también, y no me cabe la menor duda de que eso es así efectivamente, pero me hubiera gustado saber qué opinan nuestros ponentes gubernamentales sobre el resultado final, en qué se va a plasmar exactamente los trabajos, las reflexiones de esta conferencia sobre el futuro de Europa. Quizás sea mejor evitar una reforma de los tratados, como como nos ha recordado Julia, algunos Estados miembros prefieren, pero también es verdad que si no hay reforma de los tratados, quizás el proceso no dé mucho más de sí, ¿no? que un mero debate, fascinante, interesante, constructivo, pero al fin y al cabo un debate y nada más. My second point refers to this rather interesting sort of subtext that Rem began to look at, namely whether the Netherlands and Spain are natural partners or not. And Rem is very clever and very provocative, and he, I think, very eloquently defended the view that we are, of course, natural partners, and what could be more obvious than a Spanish-Dutch collaboration? So kudos to you, Rem, well done. I would give this a slightly different twist, which is I like reminding everyone, not just my poor students who have to put up with me, but everyone, of our motto in the European Union, which is united in diversity. Diversity is a value, and we so often forget this and ignore this, and we try to pretend that diversity doesn't exist. We are uncomfortable with diversity, and I would argue that, in fact, diversity is at the very heart of the European project. We are sometimes very alarmed when the French and the Germans disagree, but in fact, Franco-German disagreement, I think, is crucial. I would be worried about complete agreement between France and Germany. I think Franco-German disagreement, again, is at the heart of the stability of the Union. Spain and the Netherlands, and this is the essence of this exercise and the exercise that we will be indulging in tomorrow, are, I think, complementary member states. And this is the crucial thing. We are complementary. We are different, but also complementary. And I think this is what we as think tanks have discovered, and this is what we as think tanks wish to continue to explore together, hopefully with all of you in future debates. So without further ado, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su asistencia, por su interés en las actividades de nuestro instituto, y esperamos verles pronto en otras actividades similares a esta. Muchas gracias. Y levantamos la sesión.